Prana, one's legs, walks and tongue is because of the prana. In walking there is prana involvement, and when you slow down the pace of walking, it may not be that we use the less prana. तुम्हाला माहिती असेल पंचप्राण प्राण अपान व्यान उदान समान या पंचप्राणामधला प्राण जो आहे इथं सबटल प्रोसेस इथं सूक्ष्म लेवलवरती आहे दॅट प्राण ॲक्टिवेट्स इन द या याच्यामध्ये सूत्रामध्ये. Shastra says that all the activities are happening because of the prana, the flow of the prana goes on continuously. Next slide. The findings suggest that the first three forms of prana represent intention, discipline of breath and attention. We come to the second part, 2.50. Vaya Ampantara Stambha Vritti Desha Kale Sankhya Bhi Paritishto Dirgha Sushma. The practice of pranayama works on Desha, Kala and time. In the beginning, a certain amount of force or pressure is applied, required to achieve the proper respiration. But eventually, it becomes natural. Once you transcend the three aspects of Desha, Kala and Sankhya, one will go to the deeper level of Sushma. तुम्हाला माहिती आहे नाडीशुद्धी प्राणायाम स्टुडंट्स शिकवताना फर्स्ट आपण म्हणतो की इनहेलेशन एक्सहेलेशन should be twice that of inhalation. But slowly, but with the continuous practices, then it comes to आपलं कुंभक stage. Then upon go to the further stage of Udyan Bandh and Jandan Bandh. Okay, these are the initial. Patanjali never talks about a kumbhak like Ataka Pradipika. In contrast, the fourth pranayama, Vaya Abhyantara Vishaya Tripti Chaturtha, signifies the spontaneous suspension of breath that arises naturally when the mind withdraws from both internal and external objects. This state is not characterized by the measurable parameters of time, count or location, marking a transition from the effortless practice to the effortless being. The fourth pranayama thus represents a liminal or between the pranayama and meditative absorption. हे झालेलं आहे बाह्य आपले इंटरनल and external. Through the practice of asanas, one free oneself from the body level and come out of the body identification and आपल्याला माहिती आहे अष्टकुंभक मध्ये आपण सांगितलेलं आहे की प्रत्याहाराकरता इज अ स्टेपिंग स्टोन फ्रॉम दिस वन. ओके, likewise through pranayama we cross the prana, not get involved in the prana but free ourselves from the prana and start the journey inward. So प्राण सूक्ष्म लेवलमध्ये प्राण गेल्यानंतर त्या प्राणाचा इफेक्टिव्ह रोड प्राणायाम आल्यानंतर वी ट्रान्सेंड टू द प्रत्याहार स्टेज. प्रत्याहार सक्सेसफुल झाल्यानंतर धारणा ध्यान आणि नंतर समाधी स्टेजवरती येणार. We need really go to the fourth state of pranayama to see that we free ourselves from this one. तथा शियते प्रकाश आवरण. हे प्रकाश म्हणजे lightning, the cloud which is there, which is clouded, which is removed. आपण अविद्या म्हणतो जे काय म्हणत असेल तर that is removed by the control of inhalation and exhalation. The sun is always shining, but when the sun goes beyond the clouds, we feel that the sun is clouded. In reality, the sun is not clouded. Patanjali presents pranayama as a movement from deliberate regulation of breath to a spontaneous stillness born of deep mental absorption. The fourth pranayama is not technique, but an emergent state arising from the inner detachment, marking closer distance. आठवं प्रतीकामध्ये याच्यामध्ये डेफिनेशन प्राणायाम सांगितलेलं आहे. चले वाते चले चित्तम निश्चलम भवेत् योगस्थान पुनर्जी ततो वायु निराजय. When prana moves, the chitta moves. When prana is without a movement, chitta is without a movement. By this, the yogi attains the steadiness and नंतर तिसरा श्लोक आहे सेकंड चॅप्टर मध्ये यावदो स्थितो देहे त्या जो उच्च येते मरणम तस्य निष्क्रांति निष्ठोर वायु. As long as the vayu remains in the body, that is called life. Death is that when it leaves the body. कुंभक स्टेज म्हणजे तथा सिद्ध विधान असते कुंभक चित्र कुंभक. Various practice in the various kumbhaka, wonderful perfections are obtained. Those who have more practice this to accomplish that. 8 कुंभक तुम्हाला माहिती असेल. आता कुंभक वेद सितकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी कुंभका.
Surya Veda. The most important aspect of pranayama is kumbhaka. The manner in which you breathe in and out is also significant, but it is retention. Kumbhaka arouses the inherent potential in the higher regions and in fact it affects the whole brain. Nervous system activated, cells of the nervous system gets activated in kumbhaka stage. प्रश्नोपनिषद में सांगितलं प्राणसेन वशेन सर्वं त्रिदैव यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्राण रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञा न विजयिने इति. All that exists here under the control of the prana and also what exists in the heaven protect us as a mother, our sons bestow upon us the prosperity and wisdom. एक तुम्हाला सिनियर टीचर असल्यामुळे तुम्हाला ॲडवाइस करतो. प्राणायामामध्ये एफेक्टिव्ह ॲडवाइस मिळण्याकरता प्राणमुद्रा आहे. अपान वाहन उदान त्या अपान मुद्रावरती प्राणायाम करा. लेफ्ट हँड शुड बी ऑन रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर अँड दिस मच. लेफ्ट हँड अँड राईट हँड ऑन द नोज. Effective result of pranayama done in the research. Okay. Then inhalation, exhalation twice as this one. Yoga Niketan मध्ये concept आहे that is कुंभक मूलबंध. मूलबंध असल्यामुळे the exhalation which otherwise flows, a part of the exhalation flows down, flows up to the nose. त्या कुंभकाचा efficiency is. This is the experience I give it to you. Thank you very much. Thank you, sir. Wow. Oh. प्रश्नोत्तर 2 मिनिटं कोणाचे असतील तर बोला. काय प्रश्न आहे का? काय प्रश्न आहे का? कोणाला क्लासेस मध्ये का डिफिकल्टी झालाय का? बोला, विचार. तुमच्या पेपरचं जे टायटल आहे त्याच्यामध्ये स्टेट ऑफ वेलनेस अटेंड सात्विक लाईफस्टाईल अँड थ्रू कन्सेप्शन अनालिसिस ऑफ प्राणायाम इन पतंजली योगसूत्र असेल. हो. त्यातलं मला वाटतं जो सात्विक लाईफचा भाग राहिला असेल तर त्याच्यावर एक थोडं बोला, कारण तो भाग याच्यात आला नाही. पतंजली सांगितलेलं आहे सात्विक लाईफ थ्रू अटेंड टू द डीप इनहेलेशन अँड एक्सहेलेशन. तो सहज कुंभक जे आहे, सहज कुंभक विदाउट जालंधर बांध, त्या सहज कुंभकवरती अटेंड होतं. दॅट इज नॉट माय थिंकिंग इज. यू प्लीज करेक्ट मी. Either 1:1:2, or 1:2:2, or 1:4:2 on Sahaj Kumbhak without doing the Jalandhar Bandh, so thereby not affecting the thyroid or parathyroid glands. Please correct me. That was not the theme of your paper. What we started with was study of Patanjali Yoga Sutra, and now you are explaining it with the help of Patapradipika techniques and some techniques developed by different schools in Hatha Yoga tradition. Basically, नाही, मी ते शेवटी कन्क्लुजन नंतर ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन दिलंय मॅडम. ते आठवलं प्रदीप अँड जस्ट मेन्शन ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन. असं कुंभक आहे. पतंजली नेव्हर टॉक्स अबाउट कुंभक. दॅट इज आयडिया. and in your title you should put correct the spelling of state. State of wellness. STATE. Thank you.